Good evening, students. Let's just wait for a few more minutes. Okay, then we'll start. Okay, then let's start. Am I audible? Janavi, Vani, Tasmia. Am I audible, students? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you for responding. So I'm going to start with straight lines. Okay, I've already written certain formulas. There are a few more. Okay, I'll just write it down. So I'll just explain what I've written. Before that, some basic things that you have to know. Okay. So in straight lines, mainly we discuss about coordinate axis. Alva. So there is a vertical line, which we call it as y-axis, and the horizontal line, which we call it as x-axis. Both meet at a point or intersect at a point known as origin. Okay. So the plane is divided. The board is divided into 4 parts. These are known as quadrants, starting from the right top, first, second, third, fourth, anti-clockwise. Okay, so this is positive x-axis, negative x-axis, positive y-axis, negative y-axis. I hope you guys know all this stuff. Okay, now this is first quadrant, second, third, fourth. We know that in the first quadrant, x-axis, this is positive and this is positive. So both x and y are positive. In the second quadrant, x is negative, y is positive. In the third quadrant, both are negative. In the fourth quadrant, x is positive, y is negative. These are basic things you would have learned in your 10th standard itself. Okay, when you draw a vertical line, it's called as y-axis, horizontal, x-axis, both meet at a point, origin. So 4 regions sigate, 4 regions na navu quadrants anta heltivi. So right top in the start madare anti-clockwise, 1, 2, 3, 4. Okay, and every point on the coordinate system is represented as x comma y. Only the x points are known as abscissa and the y points are known as ordinate. Okay, the x points are known as abscissa and the y points are known as ordinate. I hope you guys know all this stuff. Suppose ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ question ಅಲ್ಲಿ find the abscissa ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ x value ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Find the ordinate ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we are trying to find the value of y. Suppose find the coordinate ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x ಮತ್ತೆ y ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದೀವಿ. Okay, only x points is known as abscissa, y points is known as ordinate, x and y together is known as coordinate. Okay, now these are basic things. Let's recapitulate what you have learned in 10th standard. Okay, suppose if there are 2 points x1 y1,
x1, y1, and there is another point x2, y2. You can find the distance between them. So distance is given by what formula? Can anyone tell me what is the distance between 2 points? x1, y1, x2, y2. What will be the formula? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. These are also formulas which we'll be using. Okay, distance between 2 points. Suppose one of the point is origin. Origin is represented as 0, 0. Another point is x, y. Then you can use the same formula, which you can reduce it to x square plus y square. So distance between 2 points and you can use this. Between origin and a point and you can use this. Generally, we'll make use of this. This is distance between 2 points. Okay. Then you would have learned something called as section formula. Okay. In your 10th standard, you had only internal division. There is also external division. Okay. I've already written the formula, section formula. That is, suppose you have 2 points. Let's say A, which is at x1, y1, and B, which is at x2, y2. ಈ ತರ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, some other point, let's say P, whose coordinate is x, y. Let's say it is dividing this line. ಈ ಲೈನ್ ನ m1 is to m2 ಅನ್ನೋ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, then x, y is given by this formula. Okay, you can also derive all this, but we are not interested in that. Just remember this formula. This is internally. Externally andre ee point iveredu point madhyadalli idre internally. If it is outside, something like this. Let's say the point is x1, y1, and let's say this point is x2, y2, and let's say there is another point P which is outside. Okay, now this point, if it is dividing in the ratio, again m1 is to m2 itself, then the same formula m2 na tagbiಟ್ಟು plus m2 na tagbiಟ್ಟು minus m2 ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕಷ್ಟೇ. Later on I'll give you time, you can take a screenshot and note it down. ಇಲ್ಲಿ meaning ಏನಂದ್ರೆ, see here, internally external division, there is no confusion. Okay, what you are trying to do is, if you take the ratio of PA by PB, that I have written it as m1 is to m2 internally. Externally in the same thing, but from here to here, this is PA and this is PB. This entire thing divided by this. Other the ratio compare madadre, it is m1 is to m2. So if P is in between, it is internal division. If P is outside, it is external division. Okay, the first formula which you have to remember. Next one is midpoint formula, which I have not included it, which is very, very easy. All these are 10th standard concepts. Suppose there is a point x1, y1. We'll be using this a lot. x2, y2. Okay, there are 2 points x1, y1 and x2, y2. I want to find the midpoint of it. So midpoint of it is given by the formula. It's very easy. x1 plus x2 divided by 2, comma y1 plus y2 divided by 2. So this is your midpoint formula. Okay, so x1 plus x2 divided by 2, comma y1 plus y2 divided by 2. That is your midpoint formula. Okay, so you must note it down somewhere as I'm doing it, otherwise you won't remember it. Okay, centroid of a triangle. What is basically centroid of a triangle? There are 3 things. Okay, I'll write it here itself. Note it down. Centroid is the point where all the medians of a triangle meet. Intersection of medians. Shortcut formula ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Centroid ಅಂದ್ರೆ intersection of, for example, one triangle ತಗೊಳ್ಳೋಣ. What is median? Suppose ಈ ಸೈಡ್ ಗೆ ನಾನು median draw ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, opposite vertex A ಇಂದ ಈ ಸೈಡ್ ದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, let's say D, ಆ D ಗೆ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ median ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ median ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. Opposite vertex ಇಂದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. I'll give you other examples where it is not a median. Okay, randomly if I just draw a line like this, I cannot call AM as a median because I don't know whether M is a midpoint or not. If M is a midpoint, then AM will become a median. Another case is,
M is a midpoint. M is a midpoint. Can I call this line as PM as a median? No, because it is not drawn from the opposite vertex. Opposite vertex ಇಂದಾನೆ draw ಮಾಡಿರಬೇಕು. Midpoint ಗೆ join ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂತ ಲೈನ್ ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು median ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So don't get confused. So triangle ಗೆ 3 sides ಇದೆ. So 3 medians draw ಮಾಡಬಹುದು. So this is one median, another median, let's say E, then another median, let's say F. So all these 3 medians meet at a point known as centroid. Okay. And if you observe, this centroid divides the line median in the ratio 2:1. And the bigger part will be 2 times and the smaller part will be 1. Okay. 2 equal parts, 1 equal parts. Okay. The bigger one will be 2, the smaller one will be 1. You have to remember that also. So what is a centroid? It is the intersection of medians. Mooru medians on kade meet agutte adanna centroid anta heltivi. Suppose A B C du coordinates kottidare x1 y1 x2 y2 and x3 y3. A B C mooru vertex the coordinates kottidare vertices do. So if you want to find the centroid, this is the formula. Centroid is given by what? X1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3. So what is centroid? It is intersection of medians. Next is other two things which we will be discussing is circumcenter. What is the circumcenter? Intersection of perpendicular bisectors. Intersection of perpendicular bisectors. Same thing, you take a triangle ABC. Okay. ಈ ಸೈಡ್ ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೈಡ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಈ ಲೈನ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಲೈನ್ ನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Like this. So D is midpoint. Along with that, the angle is 90 degree. Similarly, let's draw a perpendicular bisector for AB. Okay. Let's say it is E. Let's draw a perpendicular bisector F. So all this perpendicular bisector meet at a point. Let me denote circumcenter as S. Okay. So this circumcenter, this is known as circumcenter, where all the perpendicular bisectors meet. Okay. And the other aspect of this is this point is at equal distance from B, C and A. Andre SB value, SA value and SC value will be same. You can also take it as O if you wish, doesn't matter. So OB, OA, OC will be equal. Okay. So very important thing, you have to remember what is circumcenter. It is the intersection of perpendicular bisectors. Ella perpendicular bisectors one kade meet agutte adanna circumcenter anta heltivi. Triangle alli circumcenter heng kandihidu, there is a different method. When we solve problems, we get to know it. Okay. The other one is orthocenter. What is orthocenter? It is intersection of altitudes. Intersection of altitudes. Let's take a triangle. I hope you guys know what is an altitude. Suppose for this side, if I want to draw an altitude, it is the length of the perpendicular from the opposite vertex. Opposite vertex ಇಂದ ಒಂದು perpendicular line BC ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಲೆಂತ್ ನ ನಾವು altitude ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay. And remember, altitude ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ D ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. It doesn't become a mid point. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ಅನ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಮೂರು ಸೈಡ್ ಗೆ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ದೇ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ O, orthocenter. That is known as orthocenter. We'll be solving problems based on us finding the centroid, finding the circumcenter, and finding the orthocenter. We'll be solving problems based on this. So note it down. Centroid andre medians alla meet agodu. Orthocenter andre altitudes andre meet agodu. Circumcenter andre perpendicular bisectors alla meet agodu. So note it down. And another point is on the triangle alli ನೀವು
if you draw all these things, medians, perpendicular, altitudes, ella draw madidre, ee centroid, circumcenter matte orthocenter will be collinear. Important point, circumcenter, orthocenter and centroid are collinear. ಅಂದ್ರೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ, GSO ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ, ಆ GSO ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್, ಸರ್ಕಮ್ಸೆಂಟರ್, ಆರ್ಥೋಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ GO and S, all three will be on a straight line like this. Okay, that is the meaning of collinear. All 3 points will be on a straight line. ಅಂದ್ರೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. And I don't have space, so I'll write it here. Suppose if this is your orthocenter O and if this is your circumcenter S and ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಈ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಲೈನ್ ನ 2:1 ಅನ್ನೋ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಸಮವೇರ್. ಆರ್ಥೋಸೆಂಟರ್, ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕಮ್ಸೆಂಟರ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ S and O ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ 2:1 ಆಗಲ್ಲ, ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, 1:2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ಥೋಸೆಂಟರು ಸರ್ಕಮ್ಸೆಂಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ನ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆತರ. ಸೊ 2:1 ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ G ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್. ಸೊ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ somewhere. Okay, for time being I'll write it here itself. If orthocenter and circumcenter and centroid 2:1. Yeah, next thing is area of a triangle. I know first few minutes it will be only formulas, then we'll start solving the problems. Okay, so area of a triangle, it's very easy to remember. So 3 vertices ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ಮೂರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಈ ತರ 3 ಸರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, x of y plus x of y minus y plus x of y minus y, ಈ ತರ 3 ಸರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then allot the numbers in cyclic order, 1 2 3. next 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 2 3 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 3 1 2. 3 2 1 ಅಲ್ಲ, 3 1 2. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ 1 2 3 1 2 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 3 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 1 2. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು 3 times x of y minus y plus x of y minus y plus x of y minus y. Most of you might know it. Then allot the numbers cyclic order, 1 2 3. next 2 in the start mari, 2 3 1. next 3 1 2. This is how you find the area of the triangle. I hope it's clear. Then coming to slope, slope is given by tan theta, which is represented as m. What do you mean by slope? It is the steepness of a line. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೀಪ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಲೋಪ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಲೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ tan theta, which is denoted as m. Okay, and suppose if two lines are parallel, then slope should be equal. Slope of the first line m1, slope of the second line m2 should be equal. And if they are perpendicular, then m1 into m2, if you multiply them, it should be equal to -1. All this can be derived. Okay, let's not worry about the derivation, just remember it. Okay, is it done? If you have not written it, at least take a screenshot. It will be useful sometime.
I'm going to give all the formulas, then I'm going to start. Okay. Is it done, students? Can I erase it? Yes, sir. Okay, take a screenshot if you have not done. Let's not waste time. Okay. Then equation of straight line. There are different types. Okay. Okay, equation of straight lines. The first one is slope intercept form. Y is equal to mx plus c, where m is the slope and c is the y intercept. Andre line bandu c hatra y axis na cut ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. Let's say like this. Okay, so the line is cutting the y axis at c. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ line ದು slope m. Okay, this is known as slope intercept form. Next is slope point form. Which is y minus y1 equals m into x minus x1. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ if suppose slope ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ where the line passes through it, something like this. Let's say the line is passing through the point x1 comma y1. The line is passing through the point x1 comma y1 and you know the slope of it. In that case, you're going to use this. Okay. Next is 2-point form. All this you have to remember. 2-point form is y minus y1 by x minus x1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. I forgot to tell you guys this also. Slope na ಎರಡು ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. Slope is equal to tan theta is equal to m ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. The same m can be found if 2 points are given. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಆ ಲೈನ್ ಏನಾದ್ರು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ x1 y1 x2 y2 ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. Then the formula is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. The same thing. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಈ m ಸೇರ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, x minus x1 ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಈ m ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. y2 ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So if you remember this, you can easily write it. So this is 2-point form. Sorry, this is third one. This is fourth one. Next is intercept form. This is slope intercept form where the y-axis jothe intercept ಮತ್ತೆ slope ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. This is intercept. That is, I'll draw this. X-axis ಮತ್ತೆ y-axis both is given. Okay, then x by a plus y by b equals 1, where a and b are x and y intercepts. Here it is a comma 0, here it is 0 comma b. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ a ಇದೆಯಲ್ವಾ, that is x intercept, ಅಂದ್ರೆ x axis ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, b ಇರೋದು y axis ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು.
There are only few more formulas. I'll quickly finish it. Next is normal form. It is given by x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, where alpha, suppose, okay, what a line, ಈ origin ಇಂದ ಒಂದು perpendicular draw ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, that is p. This, the length of the perpendicular is p, and alpha is the angle made by this perpendicular with the x-axis. Okay, for your reference, just note it down. So alpha andre ಏನು, let's name this as some b. Okay, ಈ perpendicular the length ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು p, ಆ perpendicular x-axis ಜೊತೆ ಒಂದು angle form ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಅದು alpha. All these are interconnected. A, B, this is origin for your reference. And in your 10th standard, you had a chapter, a pair of linear equation. That is the general form. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ax plus by plus c is equal to 0. This is general form. Okay, all the different types of forms. Then seventh one, 2 to 3 more formulas. I'll finish it off. If you want to find the angle between two lines, that is given by tan theta equals modulus of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. All these are very much required. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ಆ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ then you can write this as tan theta equals a1 b2 minus a2 b1 divided by a1 a2 plus b1 b2. ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. I'll tell you later on, or I'll tell you now itself. ಈ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ನೀವು ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ತರಿಸಿದ್ರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್, ax plus by, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಮರ್ತೋದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ax plus by plus c is equal to 0. ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ತರಿಸ್ತೀನಿ, y is equal to mx plus c ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, by is equal to minus c minus ax, or first I'll write this minus ax minus c. Okay, therefore y is equal to minus a by b x minus c by b. Okay, so ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x ಜೊತೆ ಏನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ಲೋಪ್. ಸೊ x ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆ, minus a by b. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus a1 by b1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ a2 by b2. ಆ m1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಮೈನಸ್ a1 by b1, m2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ a2 by b2 ಹಾಕಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಲೋಪ್. ಆ ಸ್ಲೋಪ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಎರಡು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ a1 b1 a2 b2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್. however you wish, you can remember it. Okay, if you have not written it, take a screenshot at this point. Sir, your Just two screen more is formulas, blurred, then we'll solve with problems. Okay, I hope you guys have taken screenshot.
let's go with the problems itself. There is a few more formulas which I'll be telling it when the question comes. So we'll solve problems based on this. All these questions are seen in many papers, many previous year papers. So let's do it one by one. So the center of the triangle ABC, where A is 2, 3, B is 8, 10, C is 5, 5. I've given you the formula. Please do it. What will be the centroid? What is the centroid formula? X1 plus X2 plus X3 divided by 3. More X1 na add madi. So what is X1? As you can see, X1 is 2 plus 8 plus 5. And 10 plus 5 is 15. 15 by 3 is 5. Then Y1 plus Y2 plus Y3 divided by 3. 3 plus 10 is 13. 13 plus 5 is 18. 18 divided by 3 is 6. Therefore, 5 by 6 is the correct answer. So very simple. X1 plus X2 plus X3 divided by 3. Y1 plus Y2 plus Y3 divided by 3. Next is ABC is a triangle. G is the centroid. D is the midpoint of BC. If A is 2, 3 and G is at 7, 5, then point D is. Let's draw a figure for this. I'll give you the idea. You should only solve it. And this chapter is very, very easy. Only the formulas might seem very hectic, but the chapter is very, very easy. Okay. A is 2, 3 and G is 7, 5. So A is 2, 3 and G is 7, 5. You have to find D. Let me take it as X, Y. Okay, I'll stop sharing here. This is the question. You have to find the value of D. Okay. Just focus on this line. I told you this median is divided by the centroid in the ratio 2:1. So Andre, this is your X1, Y1. This is your X2, Y2, and this is your X, Y. Okay, ನಿಮ್ಮ formula ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Section formula X, Y is equal to M1 X2 plus M2 X1 divided by M plus N, comma M1 Y2 plus M2 Y1 divided by M plus N. This is the formula. So some case M1 M2 ಬದಲು M and N ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. You can also take like this. X, Y ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 7, 5 equals M1 is 2, M2 is 1. Okay, so 2 times X2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ X2 ನೇ ಇದೆ plus I'll write it here. M1 is 2, M2 is 1. Okay, so 1 into X1 is this divided by 2 plus 1 is 3. Direct I'll write it. M1 Y2, 2 times Y2 is Y2 itself plus M2. M2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ. Y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 3 ಇದೆ. 1 into 3 I'll directly write it. 1 into 3 is 3. 1 into 2 is 2 divided by 3. So you got it here. Now what you have to do is equate it. First part with first one, second with second. Ordered pairs na heng equate ಮಾಡ್ತೀರಾ? First with first, second with second. So 7 is equal to 2x2 plus 2 divided by 3. So cross multiply. 21 equals 2x2 plus 2. 2 9 set ತಗೊಬನ್ನಿ. 21 minus 2 is equal to 2x2. So 19 is equal to 2x2. Therefore x2 is equal to 19 by 2. Okay, similarly you have to find y, but the since it is MCQ, ನೀವು descriptive ಆಗಿದೆ continuous ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. So continuous ಮಾಡಬೇಕು. I mean you have to solve completely. Here you did not solve it. Observe, ನಿಮಗೆ x value 19 by 2 ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Option A, option B, option C ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ 19 by 2 ಇಲ್ಲ. So option D ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 19 by 2 ಇದೆ. So that is your correct answer ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. But still if you got doubt, y value ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Second one with second one. Okay, you have to just equate it. That is the second one is 5. 5 is equal to the second part 2y2 plus 3 divided by 3. Cross multiply 15 ಬರುತ್ತೆ. 15 is equal to 2y2 plus 3.
ಈ 3 ನ ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 15 minus 3 is equal to 12. 12 is equal to 2y2. Therefore, y2 is equal to 6. So a point was given, centroid was given. You have to find D. This is how you find it. So we know that centroid divides in the ratio 2:1. So then ನಿಮಗೆ xy ಆಗುತ್ತೆ, x1 y1 x2 y2. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ equate ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the answer. Okay. I hope it is clear. However, later on I'll be sharing the paper. You can solve it. Understand the logic. So let's go to the next one. The coordinates of circumcenter of the triangle with vertices 2, 3, 4, -1 and 4, 3. Okay. I'll erase this. Two, 3, 4, -1 and 4, 3. Just observe for your purpose. I'll do both the ways. This is a very easy one. Okay, within 10 seconds you can answer this, but I'll tell you the actual way. Actual way ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, easy way ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. Just observe the difference. Okay, circumcenter ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ usual method ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, this is 2, 3. This is 4, -1 and this is 4, 3. So circumcenter ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, it is the intersection of perpendicular bisectors. ಎಲ್ಲ perpendicular bisectors ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇವೆರಡು ಈ ಲೈನ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ದ ಜನರಲ್ ವೇ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಈ ಲೈನ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಓಕೆ, which comes out to be 2 + 4 is 6, 6/2 is 3, 3 - 1 is 2, 2/2 is 1, 3, 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. And you know that ಇಲ್ಲೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಸರ್ಕಮ್ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲೈನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ m1 × m2 is equal to -1. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡಿಡಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಲೈನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ. ಈ ಲೈನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಲೈನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ದ ಜನರಲ್ ವೇ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯು ಶುಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ 10 seconds. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಈ ಆರ್ಥೋ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದು 4 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ -1 ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಸೊ 0, 1, 2, 3, 4. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸೈಡ್ -1, -2, -3, -4. Just observe. First point is 2, 3. 2, 3 ಅಂದ್ರೆ somewhere here, correct? Next is 4, -1. 4, -1 ಅಂದ್ರೆ here, correct? Next is 4, 3. 4, 3 ಅಂದ್ರೆ 4 ಇಲ್ಲಿದೆ, 3 ಇಲ್ಲಿದೆ. Okay. Just observe. This is a perfect right angle triangle, correct? Let's take this as A. Let's take this as B. Let's take this as C. Do you guys agree with me? Is this a right angle triangle? Yes. You can see perfect right angle triangle. Right angle ಎಲ್ಲಿದೆ? B ಹತ್ರ ಇದೆ. ನೀವು ಸರ್ಕಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. If it is a right angle triangle, you take the midpoint of the hypotenuse. Midpoint of the hypotenuse is your circumcenter. So andre A value is, this is what? 2, 3. This is 4, 3, and this is 4, -1. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೈಪೋಟಿನಸ್ ಯಾವುದು? AC. AC ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? x1 + x2 / 2. 2 + 4, 6. 6/2 is what? 3. That is your x axis, x value. Y value ಗೆ 3 - 1. 3 - 1 is 2. 2/2 is 1. That's it. So 3, 1 is the circumcenter.
Okay, very simple. I'll repeat it again. 3 vertices ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, ಇದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಮ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್. ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ತಗೋಬೇಕು, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆರ್ಥೋ ಸೆಂಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ, ಬಿ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಆರ್ಥೋ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, the ortho center will be at the right angled vertex. So B at 90 degrees irodu. This itself will be your ortho center. I repeat it, for the same question ortho center na ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it's very easy. Right angle triangle ಬಂದಿದ್ಯಾ, right angle ಎಲ್ಲಿದೆ, B ಹತ್ರ ಇದೆ, that point itself is your ortho center. Okay, so I hope it's clear. Circum center ಅಂದ್ರೆ mid point of hypotenuse. Circum center ಕೇಳಿದ್ರೆ hypotenuse ದು mid point ತಗೋಬೇಕು. Ortho center ಕೇಳಿದ್ರೆ 90 degrees ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆಯೋ that point itself is your ortho center. These are derivations, let's not worry about it, just remember it. So the coordinates of the circumcenter of the triangle is 3,1. Option C is the answer. Now do the fourth one using the clue that I gave. The ortho center of the triangle formed by A at 1,2, -2,2 and C at 1,5. Please try it using the hint given. So circumcenter, ortho center ಇವಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ general method is bit long. Okay, usually that won't be asked. Is it done? Anyone? Janavi, Vani? Just check. Ortho center of the following triangle formed by A at 1,2, B at -2,2 and C at 1,5. ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆಯೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಆರ್ಥೋ ಸೆಂಟರ್. Not got it? No one? Sir, D. Okay, it is a right angle triangle. You just check it. If you want, I'll just draw it and show you there itself. So you take the x-axis and y-axis. So this is 1, 2. If you do it like that, 1,2 andre. So somewhere here you will get 1,2. Then -2,2. -2,2 will be here, a point somewhere here, and 1,5. 1,5 will be somewhere here. So you will be getting a right angle triangle like this. If you plot, you will get a right angle triangle like this. So right angle at this point. What is this point? 1,2. So that is your ortho center. Option D is the correct answer. So right angle triangle sigatte, therefore right angle at this point, therefore that is your ortho center. Okay, let's go to the next question. If the circumcenter and the ortho center of a triangle are 3,5 and 6,2 respectively, then the centroid of the triangle is, idಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? I'll just stop sharing. I'll give you a hint. Just try it. Okay. So ortho center is there. A circumcenter is there. They're asking you centroid. We know that it is dividing in the ratio 2:1. You know this value. You know this value. Use the section formula. X comma y is equal to m1 x2. All those stuff. Use the section formula. You'll get the answer for this. Okay. I'm not going to proceed on that. I've given you a hint. Try solving that. Okay. That is the fifth one. Let's go to the sixth one. The centroid of the triangle formed by the points, the centroid of a triangle is 4/3, 6. If two vertices are 3, -2 and -3, 16, then find the area of the triangle.
This also I'll give you a hint. Okay. The hint is here. Usually 3 vertices kottidre A, B, C. 3 kottidre area of the triangle formula use ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. But ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, then they have given you centroid. G value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, G the coordinates ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now you have to find the area of the triangle. So it's very easy. Just remember that whenever a centroid is formed, you get 1, 2, 3, 4, 5, 6 equal triangles ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, all the triangles are equal. Okay, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ I'll take this point, centroid and this. Okay, ಈ ಮೂರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಫೌಂಡ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಟೋಟಲಿ ಈ ತರ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. x1 y1 minus y2 plus x2 sorry x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ. ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಬೈ 3, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 1 and this is another one and this is another one. Okay, find the area of the triangle. You will get a value, you will get it as 9 in this question. If you multiply it by 3, you will get it as 27. Okay, that is the hint. So A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, G ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 3 ಮಾಡಿ. You will get the area of the triangle. Is my screen visible now? I have stopped sharing now. I mean to ask, is the board visible? Janavi, you said something. No, sir. Is the board visible, Janavi, now? Okay, let's go to the next one. The circumcenter of the triangle formed by the points. This is again the same question. Okay. Now third one madadvalla, same type. Same type as the 7th one. You have to check whether it is a right angle triangle. If it is a right angle triangle, then find the midpoint of hypotenuse. That will give you the circumcenter. So the 7th one is same as the third one, so I'm going to skip it. And this is a very, very easy one. The ratio in which the line joining the points 2, 3 and 5, minus 1 is divided by the x-axis. So x-axis under x, 0 anta tagobek. Then if you equate it, you will get the answer. Okay. So these are very easy ones. I'm not going to do it. Let's go to the 9th one. Finding the area of the quadrilateral. Okay. I'll stop sharing. I'll give you a general formula how to find the area of the quadrilateral. Okay. Generally, if there is a quadrilateral, let's say x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. Either on quadrilateral is there. Just draw a diagonal. Okay, you can see there are 2 triangles. So find the, using area of triangle, first find the area of this triangle. Then again, using the area of triangle, find area of this. Then add both, you will get it. Okay, same thing that you have to do for this question. x1, y1, x2, y2, x3, y3. First, these 3 points tagoli, area kandidiri. Next, these 3 points tagoli, area kandidiri. Add madi, you will get the answer. Okay, that is regarding the 4th one. I'm not solving it. I'm just giving you a hint. The paper will be shared. You can try it out. These are very easy ones. Okay. 10th one, 0, minus 1. This is a very interesting one. 0, minus 1 and 0, 3 are the 2 opposite vertices of a square. The other 2 vertices are. Will you give it a try, Janavi and Sindhu? Before that, before getting to 10th one, I'll tell you the 11th one.
So area of triangle kottidare. Area of triangle is 4. You have to find the value of x. All these are 10th standard syllabus. Okay, you can solve it. Simple area of triangle formula togoli. Area avare kottidare 4 anta. So x1, y1, x2, y2, x3, y3 value substitute madi, you will get the value of x. Okay. Okay. I'll stop sharing here. Okay. So just observe. So A, B, C, D is a square. A, B, C, D is a square. And they've given us the opposite vertices. Opposite vertices andre A matte B agalla. Yakandre adu ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸೈಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ವರ್ಟಿಸಸ್ಗೂ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ adjacent vertices. B and D is known as opposite vertices. A and C is known as opposite vertices. ಹೆಂಗೆ parallelogram ಅಲ್ಲಿ opposite angles ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. So what you have to do is they have given you the opposite vertices. ಅಂದ್ರೆ B ಮತ್ತೆ D ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು A ಮತ್ತೆ C ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? First let's see what is B and D. So B is 0, -1 and D is 0, 3. Okay. Let's take this C as x1, y1. Let's take this A as x2, y2. Okay. So I've drawn the figure here. I hope the board is visible. I've drawn the figure here. Now x2, y2 and x1, y1 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. I'll just join this B and D. Square ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 90 degrees ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? So Pythagoras theorem use ಮಾಡಬಹುದು. BD square is equal to BC square plus DC square. So you know how to find the distance. BD square is equal to x2 minus x1 the whole square. That is 0 minus 0. The whole square is 0 itself. Plus y2 minus y1. Minus 1 minus 3, which is minus 4. Minus 4 the whole square. Equals BC. So BC square and distance formula x minus x1 square. Direct ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. x1 minus 0. x1 ನೇ ಬರುತ್ತೆ. y2 minus y1, that is y1 minus of minus 1 will give you plus 1 the whole square plus DC square. Yeah, DC square is x1 minus 0 is x1 square plus y1 minus 3 the whole square. Okay. Solve this using Pythagoras theorem. You will get the value of x1, y1. Then you can find the value of x2, y2. Okay. So try solving it. I've just given you a hint. Let's go to the next one, 12th one. This is a very, very important one. I'll stop it. There is a formula for concurrent, meaning 3 lines intersect at a point. Okay. If 3 lines intersect at a point, then it is called concurrent. Okay. The formula is A1, B1, C1. Determinant of A1, B1, C1. A2, B2, C2. A3, B3, C3. Okay. This is the formula. Write it down. If 3 lines are concurrent, then A1, B1, C1, determinant of A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 is equal to 0. You have to use this formula. In this question, let's take this question. X plus 3y minus 6 equal to 0. That's the first equation. Second equation is 2x plus y minus 4 equal to 0. Kx minus 3y plus 1 equal to 0. I'll stop sharing. If three lines are
concurrent, then you have to find the value of this k. So you have to use this formula. That's it. A1 is 1, B1 is 3, C1 is -6, A2 is 2, B2 is 1, C2 is -4, A3 is k, this is -3, and this is 1. Okay, determinant of this is equal to 0. Okay, I'll stop it here. Using this, you have to find the value of k. From here, I guess you can solve it. Okay. Okay, this is a very easy one. Okay, if a line is parallel to the y-axis, if the line 6x minus 7y plus 8 plus lambda into 3x minus y plus, just 3 to 4 more questions, then I'll finish it. 6x minus 7y plus 8 plus lambda into 3x minus y plus 5 equal to 0. On line kottidare, it is parallel to y-axis. Simple logic illi, coefficient of y is equal to 0 anta tagobekashte. If a line is parallel to y-axis, remember this, if a line is parallel to y-axis, then coefficient of y should be equal to 0. ಇಲ್ಲಿ coefficient of y ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಇದನ್ನ. 6x minus 7y plus 8, then plus lambda into 3x minus y plus 5. Stop sharing and then do it. Just observe. ಇದನ್ನ simplify ಮಾಡಬೇಕು. x ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಮನ್, y ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್. 6x minus 7y plus 8 plus 3 lambda x, lambda ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, minus lambda y plus 5 lambda equal to 0. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಐ ಮೀನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 6x plus 3 lambda x, ಫಸ್ಟ್ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. x ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y minus 7y minus lambda y plus 8 plus 5 lambda equal to 0. ಇಲ್ಲಿ x ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 6 plus 3 lambda into x, ಇಲ್ಲಿ y ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ minus 7 minus lambda into y plus 8 plus 5 lambda. ಈ ತರ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. x ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು y ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು. Now what is the question? This line is parallel to y axis. Parallel to y axis ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು y axis. y axis ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ y ಜೊತೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು 0 ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ -7 minus lambda is equal to 0. minus lambda ನ ಆಸೆಟ್ ಕಳಿಸಿ, ಸೊ lambda ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. So you have to remember that if a line is parallel to y-axis ಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಲೈನ್ದು y ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Let's not get into that. Just remember this. ಅದಕ್ಕೆ -7 minus lambda equal to 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡು you will get the value. This is the formula for concurrent. If 3 lines are concurrent, determinant of a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 equal to 0. So ಅದನ್ನ values ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀನಿ. k value ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, which you can write at home. 2 to 3 more questions, then I'll stop it. Only one student is there. Okay, this is a very easy one. The foot of the perpendicular. The first question ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ meaning, and ಇದು candidate ಸಿಗಬಡೆ easy ಇದೆ. Finding the answer is very easy. General form ಹೇಳ್ತೀನಿ. Suppose one point ಇದೆ x, y. A point in the, and there is a line ax plus by plus c is equal to 0 ಅಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ p, ಅದರದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ h, k ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಈ h ಮತ್ತೆ k ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ x, y, ಅದರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. It's very easy to solve. General way of solving is different. Here what you have to do is,
ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, what is the equation of the line that they've given? I'll just annotate. X plus y is equal to 4 ಅಲ್ವಾ. ಈ ಲೈನ್ದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ mx plus c ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ y ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x plus y is equal to 4. ಇದನ್ನ y is equal to 4 minus x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ x ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ, -1 ಇದೆ. x ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ, -1 ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೈನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಫ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಈ ಲೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ m1 into m2 is equal to -1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ m1 which is -1. -1 into m2 is equal to -1. ಈ m2 ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಷ್ಟೇ. m2 is 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ 1 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು 2,4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. I'll just show you, then it will be easy. Just observe. ಇವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ 2,4 ಗೂ 2,2 ಗೂ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀನಿ. y2 minus y1, y2 is 4, 4 minus 2 is 2. Okay, divided by x2 minus x1, 2 minus 2 is 0. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 2/0 ಅಂತ ಬಂತು. ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋದು m2 is equal to 1 ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವೇ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಂದಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಗೆ y2 minus y1, 4 minus 0 is 4, 4 minus 0 is 4 divided by x2 minus x1, x2 is 2, this is 4, 2 minus 4 is -2. So 4 by -2 bantu, which is not equal to 1. So option B no wrong. Let's go to the option C. 4 minus 3 is 1, y2 minus y1, x2 minus x1 ಮಾಡಬೇಕು. 2 minus 1 is 1. So 1 by 1 ಅಂತ ಬಂತು, which is equal to 1. So therefore this is the correct option. So I'll just repeat it again what I have done it. Very easy to solve. ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೈನ್ ಇದು, ಅದನ್ನ y is equal to mx plus c ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ m1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು m2 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ m2 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. 1 ಬಂತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್, this 2,4 and the first option madhye I found the one second ಈ 2,4 ಗೂ ಮತ್ತೆ 2,2 ಗೂ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಅದು 1 ಬಂತಂದ್ರೆ that is the correct option, which we didn't get it. Same thing for B we did it, we didn't get it. For C we did it, we didn't get it. Okay, same thing. There is another question I'll show you. Once again, and see 25th one, if the lines are concurrent then find, then ABC equal, same thing, determinant formula use ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. One second. There was another question. It is somewhere, let's not waste time. Okay, okay, it's not there. Okay, let's not waste time. Okay, let's go to the 17th one. This is also very easy one. The reflection of the point 1, -3. Reflection of a point ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ this is all you have to do. ಈ 1, -3 ಗೂ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗೂ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, I will just show you one question.
So 1 comma minus 3 ಮತ್ತೆ 9 comma 1 ಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. So x1 is 1, x1 is 1, x2 is 9. So 9 plus 1 is 10, 10 by 2 is 5. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. So 5 ಬಂತು. Minus 3 plus 1 is minus 2. Minus 2 by 2 is minus 1. So ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಬಂತು 5 comma minus 1 ಬಂತಲ್ವಾ. ಆ 5 comma minus 1 ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಈ x ಜಾಗಕ್ಕೆ y ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ LHS RHS ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಬರಲ್ಲ. 5 5s are 25. 25 plus 1 is 26 ಬರುತ್ತೆ. 26 equals 18 is wrong. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಒನ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Okay, but this is the logic that you have to remember. So these are compulsory question. Reflection is a compulsory question, and another one is this one, the foot of the perpendicular. Foot of the perpendicular ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು m1, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು m2 ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, then there are other things. Okay, I'll just stop it here. Janavi, solve this paper. Any doubt you can ask me. Okay, others are not there, so I'm not going to proceed further. Just try solving this paper, which will be forwarded to you. Any doubts separately, definitely I'll solve it and give you, teach you. So I'll stop sharing now. You got any doubts? No, sir. Okay, then so I'll end the meeting. Okay.